and I will make you the co-host. Participants, and so wonderful. Okay, good. All right, so we're ready now. Okay. All right, we're ready. There is some people don't have their phone They had muted. Do you want? Okay, right. I will take care of that. I'll take care of that. Okay, sure. Okay. Não é o que não é verdade. Yeah. Eu só não compro provolone porque a Súria não gosta de nada com doce defumado. Ah, é? Mas tem provolone, sim. E esse é com doce defumado? Não, eu não conheço. Para mim, provolone. Defumado e tem não defumado. Okay, mute upon entry. I'll just say mute upon entry. Okay. Okay, wonderful. And that's wonderful. it gives me mute participants upon entry in the and then allow the participants to unmute by themselves. All right, wonderful. Yeah. Okay. Okay, all right. So there we are. And so on this 7th of June, we begin the satsang of Dadashri. Começamos o satsang de Dadashri, dia 7 de junho. Yeah, by recognizing and appreciating and doing the presence of everyone as a pure soul, Shuddhatma Bhagwan, and to that one we do our highest namaskars. Considerando a presença de todos como alma pura e oferecendo as mais elevadas saudações a todos vocês presentes nessa satsang essa noite. Yes. All right. So, Michelle was not, are you on there, Michelle? You want to sing the three mantra now with Shuddha? Michelle, você quer fazer a trimanta com Shuddha, Michelle? Okay, so Desculpa, para me ouvir. Oi, Tony. Sim, oi, Michelle, você está pronta? Shuddha está convidando você para fazer a trimanta, tá bom? Ai, que delícia, eu topo. She's going to do, Shuddha. Okay, all right, so let us begin, huh? Okay, vamos começar, então. A primeira coisa que eu queria saber é cadê a satsang da terça passada que eu não achei. A gravação, aí você diz, a gravação da vez passada, she wasn't able to find the recording of last satsang, Shuddha, for some reason. I don't know. Okay, well, I will, during the break, I will share the link with all of you. Yes, I was a little late because I was moving, so. Ele falou que ele vai, durante o intervalo, ele vai dividir o link com você, porque ele esteve ocupado, ok? Ok. Shuddha vai fazer comigo, não? Yes. Ele vai fazer agora com você. Avec moi? All right. Yes. Okay, my dear, so let us begin, huh? Vamos começar, então. All right. Namo Vitragai, Namo Arihantanam. Is she frozen or what's happened? Michelle, she should follow you, right, Shuddha? She can. Well, whatever she wants to do. Do we sing it together or we sing one after the other? Whatever she'd like. Você canta junto, você segue ela como você quiser. Como vocês quiserem. Okay. É que minha conexão ficou ruim, de repente. Ah, sim. Isso é tal melhor. Her connection was not proper. Something happened. All right. So she's going to sing together, huh? Want to sing together or you want to sing it? Yeah. All right. We'll do it 3 times, okay? Together. Vamos fazer juntos 3 vezes, Michelle, okay? All right. O microfone está fechado da Michelle. Now she's not present. I think that she has a problem with her. Obrigada, Caio. Okay. Yeah. Tá pronta, Michelle? Yes. Okay. Ele falou que vocês vão cantar juntos, ok? Yeah. Namo Vitragai,
Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayuriyanam. Namo Vasayanam. Namo Oh, Yesava Sahunam. Suponha Namo Namo Sava Pavapanashano. Mangalarancha Sohesi Jasvesim. Paramam Om Havai Mangalam Mangalam. Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Devaya. Om Om Namah Namah Shivaya Shivaya. Jai Jai Satchidananda Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantanam. Namo Siddharam Namo Ayuriyanam. Namo Vasayaram Namo Loye Savasahunam. Eso Panchanamukaro. Vanasano Mangalanam Vasavasi Savesim. Padamang Avai Mangalam Om Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Devaya. Om Namah Om Shivaya Shivaya. Jai Jai Satchidananda Sachidanand. Namo Vitragai Vitragai. Namo Arihant Arihantanam. Namo Siddharam Siddhanam. Namo Ayariyaram Ayuriyanam. Namo Vasayaram Namo Loye Sava Sahuram Eso Panchana Janamukaro. Savapapa Avaparnashano. Mangalanam cha savesim. Padamang Avai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namah Jai Jai Satchitanand. Satchitanand. Jai Satchitanand. Beautiful. Yes, beautiful. Thank you. Right. Yes. Right. Wonderful. All right. So, thank you. Thank you for accompanying Shuddha, my dear. And he did pretty good. You know, you've got to just, you know, the ability to, the Tri Mantra is the next mantra after Eo Samapura, you see. Shuddhatma Chu, and then the Tri Mantra comes, you see. Outro mantra é próximo, próximo, eu sou Amapura, shoot that mantra. I don't know whether Que felicidade fazer o Trimantra com o Shuddha. É um absurdo. Yeah, she said that happiness to share the two mantra together, Shuddha. Yes, yes, wonderful, my dear. Muito, You know, muito yeah, bom. Muito bom. yeah, we all, whether we sing it or not, we and we are in satsang together. It's you know, we are all together in this beautiful goal of
liberation for everyone, you know. And Não importa se nós cantamos juntos ou não, nós estamos juntos em satsang com o objetivo de libertação para todos nós. when we, from the purest location in our heart, when we wish for the world to attain liberation, then all that we consider mine, my family, etc., everybody is included automatically. See, everybody is included. Yeah. Então ele diz, né, desse local de pureza do nosso coração, quando a gente pensa em desejamos a libertação para o universo, a gente tem esse sentimento, né, de o que volta para a gente. Yeah. And so Dadashri, I don't know whether I have shared it or not with you, but anyway, I will share it with you again, because no matter how many times you share the same words of Dada, there is something very beautiful about those words. Yeah. O Shuddha não está certo, ele não está completamente certo se ele já dividiu essas palavras de Dada, e ele não importa se ele já fez antes, não importa quantas vezes, se está repetindo, é sempre uma coisa para outra para nós. Yeah. And so this Dadashri in 1967, December 1967, let me see where he was. He was in Padran, okay? Yeah. And 1967, em dezembro, Dadashri was in Padran. He says, where there is the pure heart and where there is the unfolding of the merit karma effect, punya shadi, you see, pure heart and punya, well, these two things, you see. É coração puro, onde a pureza no coração e desdobramento da punya. Where there is the combination of these two, Shuddha and punya shadi hoy, tyan bhantar hoy. Now that's where real teaching, that is where the knowledge that is valuable is received, you see. Valuable knowledge, yeah. Então, onde está essa combinação da punya e a pureza do coração, é onde o conhecimento se manifesta. Reception of valuable knowledge, you see. And so the reception of valuable... É conhecimento excepcional. Yeah, where there is, you have to have these two things in order to, that's where the real teaching is absorbed. Real teaching is absorbed, you see. Quando você tem esses dois componentes, o verdadeiro ensinamento é absorvido, o conhecimento é absorvido do que está sendo passado a você. In other words, this bhantar, which this is, I have written this bhantar as a word in the chat. This bhantar is not going to the university or going to school, that is learning and the teaching, Então ele botou essa palavra no chat, banter, B-H-A-N-T-A, é exceção de conhecimento, o Santana está traduzindo. Thank you. Legal. Yeah, thank you, Santana. And banter, Obrigado, Santana. So in other words, banter is this reception of valuable knowledge. It happens to a person who doesn't even know how to read, or who is illiterate. If he's got a pure heart and he's got merit karma unfolding, my friends, then what will happen is that the valuable knowledge is received directly somehow inside, you see. Então essa pessoa não é requerido que a pessoa sem saiba ler nem escrever, mas ele que tem um puro coração, quando ele tem o puração e a combinação desse puro coração combinado com karma de mérito em desdobramento, esse conhecimento excepcional é atingido.
espontâneo. And the Dadashri called it Shuddha heart. Shuddha heart. Shuddha heart means pure heart. There is no junk in the heart, When it comes from the heart, when the heart is open, the intellect is not needed, you see. And then there is this punya, good merit karma available, E o Dada chama de coração Shuddha, né? É um coração onde não há impureza, totalmente puro. And that's where Bantar exists. You see, it's not something that you learn, through the intellect, like we do in schools and universities, you see. Então, ele diz aí que o Bantar existe, não é algo que você adquire indo à escola, indo ao colégio, na universidade. And I know this, then 3 or 4 lines that I'm giving you, some of them are, kind of unique Gujarati words, but anyway, Radhashri says the Lord does not interfere in any way. The Lord does not give you something and take you something. It's not the Lord work to kind of, give, take, and, the Lord, that's not the role of the Lord, to give you something and to take away something from you. No, that's not the work of the Lord. Okay? Então, ele diz que, Dada diz que o Senhor não interfere em nada, ele não toma nada de você, nem dá nada a você. The word is ghalmel. In other words, you're constantly kind of interfering. You're kind of constantly trying to get into what needs to be done. And, from morning till evening, you're double checking and double checking. Did you do it? You didn't do it. You have to do it. You don't have to do it this way. If somebody is busy in his shop, or, with constantly trying to pay attention to this and that and this and that, he doesn't have time to relax, does he? Então, o Shuddha está dizendo que se a pessoa está ocupada desde a manhã, quando acorda, até a noite, quando vai dormir, prestando atenção que está fora, né, em compras, etc., essa pessoa não tem tempo para ter break, né, relaxar, né? Yeah, so the Dadashri has used this word, and in other words, it's I will try to it's called galmail, which is essentially galmail is aggressive give and take. No, this is right. No, this is not right. You just so you. If somebody is doing it, you'll say, okay, then you do it, let me just relax. Right? Ele falou essa palavra, o Shuddha falou essa palavra, galmet, né, que é uma maneira agressiva de dar e tomar, né? Yeah, the Lord does not do galmail. Okay, now because how can I explain to you this? But I think you all understand. So there are some people who just don't relax, and they're constantly at work, at whatever they're doing, you see. Ele falou que há pessoas que realmente, não importa o que eles estão fazendo, eles não conseguem obter nenhum relaxamento, né? Yeah. And so, and then the third sentence is, anyone who does galmail, anyone who does this galmail, okay, because galmail is a potter, a potter. Qualquer pessoa que faz esse galmail é potter, P-O-T-T-E-R. Yeah, he's the one who sits on in India, they sit on on the floor, and they just kind of take mud, and they make different kinds of pot, they do it with their hands, you've seen those potters, Você vê esse potinho de cerâmica, né? Então, o que eles fazem, essas pessoas que fazem o galmail, eles fazem esses potinhos de mud, né? De
de cerâmica, né? Eles sentam no chão. In India, you see this everywhere, right? Yeah, People- everywhere, people trying to make something out of mud, out of earth, Yeah, out of yeah, ceramics, out of yeah. all, I know, they're busy at it all day long, right? Em geral, não é cerâmica, é de lama, em geral. Pode ser lama, terra misturada, o que seja, né? Eles estão fazendo esses potinhos vazinhos, né? And so Dadashri now comes to the interesting part. Okay, so he says, what do these people who are the owners of the mills or factories, what do they do? E os donos dessas fazendas, dessas fábricas, né? De fábricas, o que eles fazem? Yeah. And so the owner of the factory, the owner of the mill, what do they do? Yeah, right. So, and the reason that Dadashri mentions all of this, because in those days when in those days when Dada was around, and there were a lot of, even now you see in Ahmedabad, a lot of this old, now completely out of commission mills, big factories of cloth, you see, so that were running on coal, and so the coal fired engine will run and there'll be a lot of smoke. And of course things have changed a lot now, but they were making a lot of fabrics, a lot of cotton and with different saris, etc. You see. So the owners of the mill, what do they do? Yeah. Então, Shuddha fala a questão que Dada perguntava, o que os donos dessas fábricas faziam? Ele disse que está fora de moda, né? Por exemplo, a Ahmedabad, há muitas fábricas de tecidos que elas funcionavam baseado na queima de carvão, né? Que fabricavam os tecidos para sares, para vestido, né? De algodão, etc. It's out of mode. It's démodé, right? It's not any run on coal and No, now, right, yeah. Now, of course, it has become, they've moved. Yes, now, of course, they use electricity, you see, to run those engines, And, agora eles usam, as máquinas operam com energia, né, elétrica. Antes era based on carvão. And the question is what the owners, os donos da fábrica. What do the owners do? Well, you see, o que eles fazem, esses donos dessas fábricas? the owner of the factory, he does not even know what a roll of final product looks like, whether it is made of silk or whether it's made of cotton, what it looks like, he doesn't even know. The manager and all the workers in the factory are running around doing the gal mail, morning till evening, you see. They're doing heavy duty labor from morning till evening in those hot factories, Então a resposta é o dono dessas fábricas não sabem o produto final. Eles realmente não têm noção do produto final, se é meio feito de algodão ou se é feito de seda. Não só os donos da fábrica, como os operários que estão nessa fábrica, né? Eles operam como esse galmel, né? Dá e toma e não tem tempo, envolvidos nessa combustão do trabalho. Yeah, and the owner, he is enjoying. Has got zero problems. He's just, and the other she says these workers are working so hard. Now, the final sentence is that man, the owner of the factory, has brought punya from last life. So the money keeps coming in. Everybody else is working. The money comes to him. You see. Ok, então o que acontece? O dono da fábrica está tranquilo. A fábrica está operando, os trabalhadores estão lá se matando. E o porquê? Por causa disso, porque o dono da fábrica está desfrutando a punya que está se desdobrando nessa vida. And that, of course, we are going to explore more in the Dadavani today with Tony, about on money. But it's kind of interesting. Dadashri says, really, he switches from bantar to galmel. Bantar is this something that
is received at a very pure level, a heart to heart connection, you see. Então, o Dada faz essa observação que há uma mudança, né, entre esse Bantam to Gaumel, né, esse Bantam que é do puro coração para você ir para o Gaumel, que é essa ansiedade de que a pessoa não pode parar, ou ela está tirando, está dando, tomando agressivamente. Então, o Shuddha diz que nós vamos agora, né, para o Dadavani with the money, com relação ao dinheiro, a gente vai ver alguns aspectos dessas frases, dessas palavras que o Dada nos deu e os ensinamentos que o Shuddha passou para nós agora. Sure. And you know, this example of this is Dadashri was sitting on the outskirts of a village, you know, some village, you know. In those days, Dada's, you know, satsangs in halls were very limited, like in big halls, because there were only a few people. But Dada was sitting in the outskirts of a village, you see. And every village in India has a very big tree, as you know, just near, just as you enter the village, usually there is a very big tree which gives a lot of shade, you see. And underneath that tree, they have put cement around, all around, so people can just sit there, you see, and kind of take it easy, you know. People who are traveling from one village to the other, you know, they sit there, and it's usually next to a place where there is water, you know, a well that comes out, and you know, people can drink it, take a drink of water, etc. Yes. Então, Dada então estava nesse vilarejo, né, numa remota vila, né, e essas vilas na Índia, em geral, elas têm, quando você chega nessa vila, elas sempre há uma árvore frondosa, onde há sombra e eles põem cimento embaixo. Em geral, há uma fonte de água onde as pessoas podem tomar água durante quando presente sair na sombra da árvore. Yeah. And so Dada was doing satsang with you know, with a group of Mahatmas, and then one villager appeared, you see, and somebody who had never had education, and he came and touched Dada's feet, you see, you know. Então, o Dada estava fazendo satsang em uma dessas vilas e uma pessoa residente da vila apareceu e tocou os pés de Dada. No. Then Dada told everybody, oh, you know, this farmer villager has taken the Gnanvidhi last time I was here, and he says, watch him now, you know, just watch. So he asked him. Dadashri asks him, okay, how is it going for you after the Gnanvidhi, you see? Ok. Então, esse senhor que apareceu, o Dada disse que ele tinha tomado Gnanvidhi previamente com Dada, então Dada perguntou a esse senhor como foi após o seu Gnanvidhi, a experiência. Yeah, and so he says, great. I mean, you separated me, you know. I'm totally separate. I'm Amapura, and I'm totally separate from this packing. This body is the packing. We two are separate, and my work is done now. Esse senhor respondeu para ele, sim, eu sou totalmente, depois do Gnanvidhi, eu sou totalmente separado desse pacote agora. Esse simplesmente é um pacote, eu estou totalmente separado do pacote. He says, eu sou Amapura, and this packing. Eu sou Amapura. Yeah, I'm Amapura, and this is the packing. You know, so I'm done. My work is done. Ele disse, o trabalho dele está completo. Eu sou Amapura, estou separado desse pacote, e o meu trabalho está feito. He says, I don't need to do anything else, you know. Não preciso fazer mais nada. I don't need to know anything more. Não preciso aprender nada mais.
And the other Shri looks at all the other guys. Of course, then the gentleman went away, just like that. The village farmers went away, and the other Shri says, "See, for you guys with the intellect, I have to do so much, so much." E o Dada fez o comentário, né? Para vocês que têm o intelecto, tem que fazer, há necessidade de trabalho grande, né? Para chegar a esse ponto da separação, né? Yeah, so that's the bantar. That is the reception of that which is valuable, does not require intellect. You see? Então, Yeah, esse é exemplo do Bantam, né? Onde o intelecto não existe, há coração puro atuando na pessoa, né? It's a very beautiful sentence. Shuddha Hriday and Punyashadi, these two, Punyashadi and pure heart. When these two are there, then that is where the purest reception happens. Bantar, Então, onde está esse Bantam, a combinação do Punya, né, em desdobramento, e o coração puro. Essa combinação leva ao que esse senhor apareceu e deu o testemunial dele para Dada. Yeah, and this is in fact higher than the state of these two. The person with a pure heart, even and the merit karma, he can't do anything without it. He has it that merit karma that allows him to meet a Gnani Purush is the highest merit karma. But he says, more importantly, this is higher. This person received is higher than this owner of the factory. The owner of the factory. Yeah. Então, que através dessa coração puro, através do karma de mérito, essa pessoa foi dado o mérito de encontrar um Gnani Purush. Então, o Dada, comentário do Dada é o que essa pessoa tem está acima do dono, do karma de mérito do dono da fábrica de tecidos. Yeah, and there's one more sentence that I will give you, and then we will move to our Dadavani. Dadashri outra sentença que ele vai dar, depois vamos para o Dadavani, a outra sentença que Dadashri tem Dadashri says, do not shake or stir up anyone. Like we say, don't stir up anywhere. Halausane, don't stir him up. Now I will explain to you, because do not stir anyone. I will translate just in Portuguese. Dadashri falou, não sacode ninguém. Não interfira, não sacode ninguém. Yeah, in other words, stir up means, he is doing his own thing, but you just go in here. The other Sri says you stir him up by saying, the biggest question to stir up anyone is to say, are you really Shirley? Are you really Elena? Or are you really Marcia? I know, the man is doing his work. Essa questão, quando você realmente sacode a pessoa, você diz, você é realmente Shura, você é realmente Helena, você é realmente Berna. Yeah. Are you really this, and that you better, the other Shri says, do not stir up anyone when his punyai, or when his or her punyai awakens, because this punyai has to awaken, you see. Punya has to awaken. When the punya arises, you see, then that human being will come. Yes. É importante, então, ele diz para você não mexer com a pessoa, certo? Porque quando você não faz isso, não deve fazer isso, porque quando o punya dessa pessoa desperta, a pessoa vai seguir o caminho certo. It's like Shuddha, sorry. It's the don't shake up, it's like interfere, correct? Can you? But he is not saying don't interfere.
interfere is used to is like interfering in the relative work of somebody, you know. Ok. Eu But perguntei se é interferir, ele disse não, interferir no trabalho relativo da pessoa. yeah, So whereas when shake up someone to is shake more, up someone is like is what the Gnani does when he meets that person. You see, that's when he's shaking up. Are you really Tony? Who are you? You know, why are you? What's the meaning of your life, etc. You know, all of yeah, those but he's heavy. speaking from his heart then, right? Well, Your heart. Yes. Gnani is going even Yeah, beyond the yeah. heart. He Yeah, is okay. from I his. think it's important to translate that. And then he says, who's the Gnani is asking that question. O Gnani está fazendo a pergunta, você realmente é esse Tony? Então, ele não está no... Eu perguntei se ele está no coração puro. Shuddha disse, no, he's above that. Ele está Yeah, no... the meeting the Gnani knows that now is, you know, it's now or never. If this man does not wake Yeah. up, you know, then, you know, it's, I don't know when he will wake up, but at least, you know, because the Gnani is there to give the exact answer and also the exact experience of this. You see, that's the Yeah. difference, you see. Então, assim, a coisa importante, a presença do Gnani está lá com esta pessoa, então ele está lá para responder esta pessoa. Então, e o Shuddha falou, nesse momento, ou agora ou nunca, entende? Como se fosse essa... Nós não podemos saber se essa pessoa realmente vai seguir para cá ou para lá, entende? And Então, see, it depends on the punya of the person, right? right, it's Depende do punya da pessoa. not only that, you know, what he's trying to, Dadashri is telling all of us, do not get too excited about shaking up, you know, stirring up someone else, you know. Yeah. You know, because the Gnani can see much more than what you and I can see, you see. Yeah. Então, basicamente, o que o Dada faz, o Gnani fala é, não fique excitado, não fique assim, de querer acordar alguém, né? Yeah. And he says... Porque o Gnani tem esse poder. And also the next sentence is, the other Shri says, the sentence is like this: do not stir up anyone. When their punya wakes up, then he will come. Then he says, Dada says, the one whose vyavasthit is very good and of a high level, he is definitely going to become an Amapura. Okay? Então, ele disse, então, não tente sacudir ninguém, quando a punya dessa pessoa vir, ele vai acordar e o o bom Vyavasthit vai levar para nível mais alto, mais elevado. Basicamente é isso. You know, this is this is a very nice, very important, timely sentence for all of us, because, you know, as our Gnani goes over, you know, everywhere, all of us, of course, we say, oh, I would like to have this person take the Gnan Vidhi, this person take the Gnan Vidhi. All of us have the experience. It is okay to mention that, you know, that the Gnani is coming, but inside, you and I need to kind of keep this sentence in mind. You know, that... Essa mensagem do Shuddha é muito importante, porque, certo, nós temos... é importante para todos nós, porque, por exemplo, o Gnani está vindo, mas você tem que ter cuidado quando você quer, por exemplo, despertar essa pessoa, alguma coisa passa. It's like, Shuddha, in your own words, it's like, if the Gnani is coming, then you want someone to meet the Gnani. Yeah, you know, we all like... And then you may act with this person, not compare it to a Gnani, right. No, the only thing is, you know, of course, the role is that, you know, he's coming, that the Gnani is coming from such a long distance. You know, you share the program, you say, you know, you do whatever is necessary. But the important thing is,
to stir him up, to really Yeah. stir him up is not our job, and that is, it's not our role. The Gnani will stir him up, you see. Por exemplo, o Gnani está vindo de uma distância para a vila, por exemplo, e basicamente não é a nossa função de agir como Gnani. Você pode dizer, passar o programa que ele está vindo, que ele vai fazer essa satsang, etc. Mas quando você vai fazer esse saculejo, né, da pessoa, se você vai colocar alguma coisa lá que ele não aconselha você fazer isso. Yes, and you understand, it's even Dadashri himself says that this is all a manifestation of punya. O Dada, ele mesmo diz que tudo isso é uma manifestação de punya. Yeah. The Gnani Purush Dadashri went to all kinds of places. Some villages, there were hardly any places to have satsang, all kinds of difficult locations. But, the ones whose punya was ready caught on to him, really got it, and others, even though they had all the luxuries and would invite Dada to their home, etc., they were only doing it to pump up their own ego. Oh, see, Dada Shri came to my home, but they couldn't get it. You know what I mean? This is how it is. Então, o Shuddha diz, certo, as pessoas que vão a esses satsangs em geral, eles vão, se unem a Dada, vão no satsang por causa do punya deles. E essas pessoas, algumas das pessoas que vão a esse satsang, convidam Dada para se conecta com Dada, com o poder deles, entende que a condição financeira, etc., simplesmente se conecta com Dada para aumentar ou expandir o ego deles. Enquanto os outros que receberam e foram lá através, o que levou a eles irem foi o punya deles, isso, o ego não está presente. Yes, so this is how it is. You see, it is connected. This punya is deeply connected to vyavasthit, you see. O punya está conectado profundamente com o vyavasthit. And not only punya, also pap, sin is deeply connected, so the effects are delivered by scientific circumstantial evidences, you see. O pap também está conectado com a vyavasthit e the effects, os efeitos ocorrem através da manifestação da punya ou do pap. Yeah, the punya, the pap, the effects are delivered by scientific circumstantial. O vyavasthit entrega os efeitos das circunstâncias. Vyavasthit das circunstâncias. Yeah, right. In other words, by saying that this is vyavasthit, by knowing that this is vyavasthit, there is no fight. You see, this is how it is. You see. E quando você diz que é vyavasthit, não há luta, não há disputa, não há conflito. É vyavasthit. Whereas, people say, "Oh, my karma," but they they get depressed, or they fight it, or they do ghalmel, they run around, This is the difference. When vyavasthit is knowledge, absolute knowledge, whereas my karma, everybody in India says, "Oh, my karma, my good karma, my bad karma," but they don't understand what to do with the good karma, or what to do with the bad karma effects. You see, they don't know what to do.
eles dizem para as pessoas em geral, alguma coisa acontece, eles dizem, oh, minha karma, minha karma, minha karma. E eles falam isso, mas ao mesmo tempo que eles falam isso, eles estão deprimidos ou estão em galmet, né? Situação da ansiedade que não tem tempo para relaxar. Então, e o Shuddha diz que em Índia é muito comum, né, as pessoas falarem isso minha karma, ou karma boa ou karma má, mas não entendem. The last phrase that you said is that they don't understand that Vyavasthit delivers the pap or punya. Absolutely, because Vyavasthit only is a knowledge that that is received in the Gnanvidhi, no? Yes, eles não sabem porque eles não conhecem Vyavasthit e que os efeitos, as circunstâncias vão surgir because de Vyavasthit, e porque você consegue isso somente quando você recebe o Gnanvidhi. And Vyavasthit is it's a growing understanding, growing darshan of the one who becomes free from all karma, becomes free from pap and punya, sin and merit. The one who is free from sin and merit karma effects now understands Vyavasthit, you see? Is the one who is free. Então, basicamente, o grande Vyavasthit é um grande darshan, daquele que está livre do punya, karma de mérito, e pap, karma de demérito, dos efeitos. Yes. And so my friends, this the beauty of Dada is, of course, the fact that in one or two sentences he says so much, Shuddha diz que a beleza de Dada que em uma sentença que ele diz muita coisa tão importante, coisas importantes. Yeah, well, like this first sentence that, Vantar, like Vantar means, in the real knowledge reception, the true knowledge reception arises with purity of the heart and punya. Okay, period. It's over. Ele falou, está repetindo o Gantal, a primeira sentença do Dada, através do conhecimento, através do coração puro. Knowledge, and the second word you said it's true knowledge. Conhecimento Banter, Banter means true reception. recepção pura, yes. Meaningful reception that makes a difference in your life, or A liberation. recepção faz uma diferença grande na sua vida. Yeah, essa pureza do coração. Yeah, in simple examples, because you and I, all of us have know of one or two little children, who go to school, and whereas there is a lot of competition with the intellect, study with the intellect, really, as parents and as seniors, we should be more aware of the heart of the child. Is the child learning from the heart, or is it just learning from here, Yes. Okay. Então o Shuddha faz esse comentário, né? Como pais, como pais, até avós, né? As crianças, os filhos, né? A questão que se impõe, que se apresenta aos pais das crianças, a criança está aprendendo do coração ou está aprendendo através do intelecto, né? E ele também mencionou o fato de the competition that is faces the children nowadays. It's the horrible. competition that the children, the younger generation face today is almost
makes them, defaults them into the intellect, né? Absolutely, absolutely. Leva eles para o intelecto e o coração fica de lado, né? And the intellect competition, I got 75 marks, he got 80 marks. Why did he get 80 marks? I should have gotten 80 marks out of 100. That kind of it transforms into a very then when you're out of school, it starts in your simple work also, you see, in your role in the society, you see. Então, por exemplo, a criança, uma tira 75, a outra 85, e tirou 75, por que não conseguiu 85? E também isso pode ser também expandido ao que acontece na sociedade, no papel nosso na sociedade, né? Yeah, if you want, like examples of the heart, learning from the heart, I will just mention that I have I have one granddaughter. When she was in much younger, 5, 6, 7 years ago, when she was in primary school, she came home and shared with us that the teachers in that school that she was going to had to buy their own pencils and school supplies, tissues and Kleenexes and everything like that, you see. So she was feeling sorry that teachers had to do that for the class, you see. I'll translate that, Shuddha. Então, o Shuddha está dizendo, quer dizer, a neta dele, a netinha dele, que 5 anos atrás, a neta dele falou com o Shuddha, que é professora da escola, tinha que comprar o material requerido para os alunos, por exemplo, caderno, papel, às vezes até um lencinho de papel, as professoras. Então, a neta estava isso, de alguma maneira, ela ficou constrangida com isso. Por que as professoras têm que comprar isso com o dinheiro delas? Yeah, and so so some, so the parents would give, some parents would say, okay, so parents would buy the, necessary things, including boxes of tissues, Kleenex, etc., and, nice paper, pencil, etc., and give it to their children to go. But, she was having difficulty with that because she was saying, she tells me, Dada means I'm a grandpa, that I feel bad because, I can take these things, but I see that, there are some other children who cannot afford it, in her class. Other children cannot afford. So she feels very restricted. She feels very bad that she can start opening and having this for taking to school, you see. Então, a netinha do Shuddha, o que ela estava dizendo, falou, vovô, tem uns pais que podem comprar esse material para os filhos, mas há crianças que não têm condições de comprar essas coisas básicas, né, como lápis, papel, caderno e Kleenex, né, esses lencinhos. Então ela estava dividindo com ele, né, o que ela estava sentindo. Yeah, so this is, this is the example of the heart. You're learning, and she is, we notice this in so many other instances. She is learning from the heart. And then another example is, whenever she do very well in this, the teacher will say, come and read this, come and read your essay to the class or something, and she will come and tell the parents and us, I don't like doing it because I wonder how other people, other students will feel about it. She is, I'm always number one. I don't like it when, I don't like to show off like that in front of my classmates. Então ele está dando esse exemplo, né, da neta dele, né, que são os exemplos que vêm da pureza do coração. Então, por exemplo, a neta dele consegue fazer os trabalhos muito bem e tirar
nos primeiros lugares, e as professoras chamam a neta para ler para os outros alunos em frente à classe, né, que ela fez o trabalho bom, e a neta mostrou um certo constrangimento, né, e falou: eu não gosto de ter nessa posição que eu estou como primeira e falar Yeah. nessa situação com os Yeah, alunos. yeah, Quer yeah, dizer, yeah, absolutely. Thank you. You know, the lesson from to learn from these little ones is that the higher you rise, the better you are, the more in the relative world, the more humble you have to become. You know, just kind of take a back seat more and more. Let others come forward. Let others come forward. You know. Então, a lição, qual é a lição que a gente aprende disso, né? Vinda do coração, é assim, senta-se atrás, dar chance para os outros que possam aprender também, não queira sentar no primeiro lugar. Basicamente, é isso que o Shuddha diz. Wonderful. So, Shuddhatma Bhagavan, let's take a little 5-minute break and then we return and then we will start our Dadavani. Huh? Então, vamos tomar mais ou menos uns 5 minutinhos e a gente volta e retornamos ao Dadavani. Né? Yeah, and Santana and his buddy also says, okay, we will. Santana, we need a little break. Santana, o pessoal que está fazendo a tradução disse, o Santana e o amiguinho dele. And his buddy there, you know. The buddy from the heart. Right, and also there was this wonderful dog there. You know what they say is a wonderful, yeah. Okay, good. Shuddhatma Bhagavan, you know, and yes, not only, and I'm sure some others have that. Yeah, right. Okay, so be back in 5 minutes. Voltamos em 5 minutos aqui, pessoal.
Oi, Denis. Desatinando, Denis. Satinanda, Antônio, Que bom revê-lo, Denis. o mesmo. Será que estou na reunião correta? Estou vendo pouca gente. Não, acho que tem. Estamos 26 agora. Ah, tá bom. Excelente. É, muito bom. Dadavani, esses dois Dadavanis, Vyavastiti, do money, do dinheiro, é incrível. Concordo. Muito. Olá, Santana. Santana. Boa noite, boa noite. Olha, Esse é Tirante. Santana. Tudo bem? Boa noite, Denis. Boa noite, Tony. Obrigado Boa pela noite. tradução. Boa noite. Boa noite. Bantar. Essa palavra bantar. Banter. Yes. É legal, né? Bantar. Well, yeah. Banter. Incredible. Ela vai além. Na realidade, essa questão do Banter, ele lembra muito aquela história de sucessão discipular. Ela não é uma coisa que você pode obter por si só. Tem que ter alguém, Yeah. né? Que vai Yeah. estar destruindo em um outro nível de profundidade. Yeah. Absolutely. Okay, so this is the link of the satsang from last Tuesday. I just shared it in the chat for. O Shuddha acabou de dividir o link da satsang anterior, quando falamos sobre dinheiro. Okay, now so let me share this our Dadavani, the beautiful Dadavani of April 2022, Abril de 2022, esse bonito Dadavani, which is all about money. que é realmente tudo sobre dinheiro. All right. All right. So, and you were saying, Tony, we were. Yes, we are on the Page. heading. The heading is to think about money is a bad habit. Oh, okay. All right. Let me somebody. Okay. I think it goes page. In the translation is around 30, yeah, right. 32. I got it. Page which 22? 22 30, did you 32. 32, Yes. 32. Yes, correct. Let me quickly go there. Almost. I could do something else to go faster, but 24. Yeah, the verse, the point. 26 and 29. What is necessary we covered. Yes, we did cover that. And excess money turns a person into a laborer, which was the topic of last week. Yes, correct. And then we come to this next one. 32, let me tell you. To think about money. Correct. Yes, it's a bad habit. All right. Okay. All right. Good. So we can you see it, or is it large enough, the print, or do you? I think it's good. It's Okay. very good. Very good. Good. So to think about money is a bad
habit. Pensar no dinheiro é mau hábito. To think about money is a bad habit of a kind. Dadashri says, what kind of a bad habit is that? Suppose a person has a very high fever and you give him steam to bring down the fever. Because of the steam, he will sweat a lot, but then if you give him more steam and make him sweat like that every day, then what state would he end up in? And the person thinks, it was very beneficial to me that one day my body became light, so now I want to make this a daily habit. But what would happen if we were to take a steam bath and sweat it out every day? Hot steam bath? Dadashri, pensar em dinheiro é mau hábito. Que tipo de mau hábito é esse? Suponha que uma pessoa tem uma febre muito alta e você lhe deu vapor para diminuir a febre. Por causa do vapor, ele vai suar muito, mas então, se você lhe der vapor e o fizer suar assim todos os dias, em que estado ele iria parar? A pessoa pensa, foi muito benéfico para mim que um dia meu corpo se tornou leve e agora quero fazer disto um hábito diário. Mas o que aconteceria se ele tomasse o vapor e transpirasse todos os dias? And so the questioner says, yes, all the water in his body would evaporate. In other words, he will become dehydrated, right? Interlocutor diria, toda a água em seu corpo iria evaporar, ele ficaria desidratado. And then she says, then he would become like wood and dehydrated. It's como madeira, o Dadashri. The body becomes like the onions that are laid out to dry, isn't it? So thinking about money is the equivalent of just that. Dadashri gives the analogy of, there is not. Ele está fazendo o Dadashri da analogia de você ficar seco, como madeira, uma cebola seca, fica seca. Just as sweat comes forth in portions, money indeed flows in portion. Yes, assim como o dinheiro, ele está dizendo assim como esse suor sai em porções, o dinheiro também sai em porção, realmente flui em parte. You should continue doing your work. Don't be negligent in your work. The money will keep coming in. You should not have thoughts about money, such as this much should come in or that much should come in, or it is good if it comes. You should not think like that. Lakshmi ji, wealth or money, becomes offended by this. Dadashri in India, giving the goddess Lakshmi, gets offended by this. A deusa ficaria ofendida sobre isso, Lakshmi. And Dadashri says, I meet Lakshmi ji daily and I ask her, why are you offended? Lakshmi ji responds, now these people have become such that they are telling me not to leave their homes. They are blocking me. So can Lakshmi ji not go to her parents' home? Can you keep Lakshmi ji locked up in your home? Dadashri, então, ele se tornaria como madeira, né? Se ficasse suando sempre, todos os dias, tomando esse banho de vapor. É como as cebolas. É como as cebolas que eles colocam para secar, não é? Então, pensar em dinheiro é equivalente a isso. Assim como o suor, o dinheiro realmente flui em parte. Você deve continuar fazendo o seu trabalho. Não seja negligente em seu trabalho e o dinheiro vai continuar entrando. Você não deve ter pensamentos sobre dinheiro tais como isso deve entrar, ou aquilo deve entrar, ou é bom se entrar. Você não deve pensar desta maneira. Lakshmi, a deusa, né, do dinheiro, da riqueza, fica ofendida com isso. Dadashri, eu encontro Lakshmi diariamente e lhe pergunto, por que você se sente ofendida? Lakshmi responde, agora estas pessoas se tornaram tais que me dizem para não sair de suas residências. Então, Lakshmi,
pode não ir à casa, não pode ir à casa dos pais, você pode manter Lakshmi trancada em sua casa, Dada diz. Yeah. The important new message here about money, and it is that Dadashri says money will come to you whether you think about it or not think about it. A mensagem aqui é o que o dinheiro vai chegar se você pensa ou não sobre o dinheiro. Yeah, just like, you sweat, you and I sweat, perspire, and you don't have to make your body perspire. Sometimes the body just brings out more sweat, sometimes less sweat. Exatamente como suar, às vezes você sua mais, às vezes você sua menos, assim o dinheiro é. Yeah, just because you feel very good, because it's, in India again, is that if when you have a person has very high fever, they take this neem tree leaves. You see, big, the entire big branches with a lot of leaves on the tiny little branch. They take a whole bunch of these leaves, and then they put it in boiling water, and the water pail, which is still steaming. Yes, it's now put in a tiny little bathroom, and then they make the patient, the one with the high fever, go in there and just take the steam bath. You see, it's just filled with a lot of steam, and just take the and of course now in the Western countries and everywhere else, now we have this spas with a lot of steam. You see. Hot, very hot steam. You can get it as hot as you want. Steam baths, you see, but you cannot. You do it 1 or 2 times, and of course you feel very light. Your body feels good. You feel like you new, but you cannot do it every day. Então, Shuddha diz que em Índia, quando as pessoas têm febre, eles pegam as folhas da árvore, né, neem tree, as folhas, e fazem uma concoction, né? Eles fervem a água, colocam as folhas dentro e põem no banheiro. Esse banheiro está fechado, então aquele vapor, eles estão inalando aquele vapor. Então isso acontece, ele fala, né? Isso foi na Índia. Agora aqui, né? No mundo do oeste, onde tem os spas, né? Onde tem a sauna seca, a sauna a vapor, e a sauna a vapor é um exemplo disso. E você vai dentro dessa sauna 1 ou 2 vezes, muito bem, você se sente bem, né? Mas se você vai além do certo tempo, você começa a notar que você perspira bastante. And here in the spas, they tell you, if you've taken a steam bath, you take a lot of water, or if you're going to a dry sauna, again, you have to do that. So you hydrate yourself, you see, quite a bit. E aqui no Oeste, creio que em todos os países que têm essas spas, eles aconselham as pessoas que vão a esses lugares para tomar devida quantia de água para não desidratar. Yes, so the other she says, you do not want to get dehydrated, like a wood piece, just running after money, you recognize that the money inflow and outflow, money has to flow. Money has to flow for it to really, when if you block money coming into, it's like if you close all the windows, then no more new money, no more air can come in. You have to open one window, and then you have to open the window from the direction where the wind is coming from, so then it will fill the whole home with fresh air, you see. E assim, então, o que Dada diz é que, por exemplo, da mesma maneira, né, quando a madeira fica desidratada, a mesma coisa com dinheiro, né? O dinheiro entra o dinheiro não entra, né? Então ele diz que o dinheiro necessita fluir
ele dá não para que você não bloqueia o fluxo de dinheiro. É como na sua casa com o ar, né? Você vê que o ar, você abre uma janela e você vê qual é a outra janela que você abre para que haja um fluxo de ar, de corrente de ar que penetre em sua casa. Então, a analogia da mesma maneira não bloqueia o fluxo de dinheiro. Ele entra e sai, sai e entra. Flow, when money flows, when you give money, more money will come. Quando você dá dinheiro, mais dinheiro vai vir a você. Same thing, you have to spend the money. Giving money means you don't, not necessarily charity, you spend the money, so money circulates, you see. Então ele diz que não é só não é dar esse dinheiro quando você o dinheiro vai, quer dizer, não é que você está dando somente dinheiro de caridade, né? Você gasta o dinheiro, você compra o que você necessita, etc. Então este é o fluxo de dinheiro. So, that is the essence of that paragraph, you see. Essa foi a essência do último parágrafo lido. Like it's like the money comes to you in each one of us, just like sweat comes, just like sweat comes. Uhum. You know, you sweat naturally, also money comes to you naturally. É como o suor, né? O suor vai e vem. Excuse me. It's interesting when Dada talks about Lakshmi, that Lakshmi feels that she's in the house of ones that do not like the flow of money. Yeah, she says she does not. She says I get upset with people who block me. Who block me? A deusa do dinheiro fica aborrecida com as pessoas que a bloqueiam, né? You know, blocking means accumulating money more than you need. You see. Esse bloqueio é você acumula mais dinheiro que você necessita. These are general principles about inflow and outflow of money that we really need to kind of understand. We really need to understand, and also, you know, so many things in terms of purity within, you see, that have connection with money, you see. E a pureza interna, então, é muito importante que essa pureza interna está conectada com relação a ter dinheiro. Let's read further. Vamos continuar a leitura. And okay, can one search for money at the cemetery? Pode-se buscar dinheiro no cemitério? People are only preoccupied with earning money. Where can I get money from? Hey, why are you looking for money in a cemetery? This, let me look at the Gujarati. Ele está olhando a palavra em Gujarati. Yeah. Why are you looking? I just want to make sure. É porque você está olhando dinheiro no cemitério? This world, as we know it in 2022, has become like a cemetery, you see. Então ele diz, esse mundo, como esse ano 2022, tem se tornado verdadeiro cemitério. Nothing that resembles pure love is visible. The chit is not present at the time of eating, at the time of drinking. There is no standard in wearing clothes, in wearing gold or jewelry. There is no value in anything. What nonsense is this? How long will this go on? I simply cannot understand what kind of living beings these are.
All day long they chase after nothing but money, you see. Dadashri, as pessoas só estão preocupadas em ganhar dinheiro. Onde possa conseguir dinheiro? Ei, por que você está procurando dinheiro em um cemitério? Esta vida terrena se tornou como um cemitério. Nada que se assemelhe a puro amor é visível. O chit não está presente na hora de comer e de beber. Não há padrão no uso de roupas, no uso de ouro e joias. Não há valor em nada. Que bobagem é essa? Por quanto tempo isto vai durar? Eu simplesmente não consigo entender que tipo de seres vivos são esses. Durante todo o dia, eles não percebem nada além de dinheiro. One will receive only as much money as it is due to him. Extra interpretation given here according to your punya or karmic account, you see. Você pode, de acordo com a sua karma, conta kármica, punya. Even if he practices dharma or religion, that which helps. There are two meanings of this word dharma. One is religion, standard religion. Dois significados dessa palavra dharma. Um é religião. And the other, the real meaning of dharma is, higher meaning of dharma is anything that helps the self as well as others, you see, is beneficial. Em outro nível mais elevado de dharma, tudo que protege o ser, que nutre o ser e os outros. And this self, notice it's a small self, so anything that helps you in the relative world as well as helps others in the relative world. E aí você nota que esse ser aí é com S minúsculo. Even if he practices dharma, he will still get that amount, and even if he carries out a dharma, absolute opposite of this one, you see, then he will still get that amount. The money will still come, but if he carries out a dharma, then it will be misused and it will lead to pain. Whereas if it is used towards dharma, it will be beneficial and it will lead to pleasure and happiness. And moreover, he will be able to attain moksha, you see, and it will lead in that direction. However, the amount of money that comes to him will be the same regardless, whether he practices good practice, helping others, or where he hurts others, you see. This is the science of karma, you see. Então, ele está falando sobre a ciência do karma que vai ser dita agora. Um receberá apenas tanto dinheiro quanto lhe é devido, de acordo com a sua conta kármica, mesmo que pratique o dharma, a religião, aquilo que ajuda o eu e os outros, ele ainda receberá essa quantia. E mesmo que ele pratique a dharma, que é o oposto ao dharma, erros, aquilo que prejudica o eu e os outros, ele ainda receberá essa quantia. Mas se ele realizar o adharma, então ele será mal utilizado e isso o levará à dor. Enquanto que, se for usado para o dharma, será benéfico e levará ao prazer, felicidade. E, além disso, ele será capaz de alcançar moksha. No entanto, a quantidade de dinheiro que chega a ele será a mesma. Money is subject to scientific circumstantial evidence, vyavasthit. Then, regardless of whether one practices dharma or adharma, the money will still keep coming in, you see. Money is going to come in through natural means. The means through which they come are natural. It is scientific circumstantial evidence. What is the point of running after it? If this very thing liberates us, then it's very good, isn't it? Okay. O dinheiro está sujeito à evidência científica circunstancial, vyavasthit. Então, independentemente de se praticar o dharma ou o adharma, o dinheiro continuará entrando. O dinheiro vai entrar
por meios naturais. Os meios pelos quais ele entra são naturais. É uma prova circunstancial, científica. Qual é o objetivo de correr atrás dele? Se a mesma coisa nos liberta, então é muito bom, não é? This businessman who is only absorbed in thoughts of making money all day long. So I had to tell him, sir, are you running after money? Your home has been torn apart. Your daughters take off in the car, your sons are off somewhere else, and your wife goes another way. Sir, you have been robbed in every way. So he asked me, what should I do? I said, understand this point. Dada, este homem de negócios que só está envolvido em pensamentos de ganhar dinheiro durante todo o dia, eu tive que lhe dizer, senhor, você está correndo atrás do dinheiro? Sua casa foi dilacerada, suas filhas decolam no carro, seus filhos estão fora em outro lugar e sua esposa vai por outro caminho. Senhor, você foi assaltado de todas as maneiras. Então ele me perguntou, o que devo fazer? Eu disse, entenda este ponto. Understand how to live, says Dada to the CEO of that company. Don't just run after money. Keep taking care of your health. Otherwise, you will have heart failure. Be attentive to your health, to money, to the moral values inculcated, to be inculcated in your daughters. All the corners will have to be cleaned up. You are repeatedly cleaning one corner. If you only dust in one corner of the house, what will happen to all the dirt that remains in the other corners? Every corner needs to be cleaned. How can life be lived in this way, like the way the man is living, you see? A Dada diz, entender como viver a vida como um executivo da corporação. Não corra só depois de ganhar dinheiro. Continue cuidando de sua saúde, caso contrário, você terá uma insuficiência cardíaca. Esteja atento à sua saúde, ao dinheiro, aos valores morais inculcados em suas filhas. Todos os cantos terão que ser limpos. Você está limpando repetidamente um canto. Se você só limpar o pó de um canto de sua casa, o que acontecerá com toda a sujeira que permanece em outros cantos? Todos os cantos precisam ser limpos. Como a vida pode ser vivida desta maneira? Yes. So, my friends, this lot of more information in this. Mais informação nessa leitura desses parágrafos. Dadashri begins by saying that this world has essentially become a graveyard. There is really no beauty in the way, it's a graveyard. The whole world is a graveyard because nothing like love as it is meant to be is evident in human beings around us, you see. Pure love. O Dadashri diz que esse mundo se tornou um verdadeiro cemitério, né? Porque onde há ausência total de amor puro. Remember that Dadashri, our dearest Dadashri, has come experiencing countless lives and seeing the state of this world for so many lives, so he can see it all, how it is right now, you see. Por muitos anos, através de várias vidas dadas, tem visto esta mudança no mundo, o que acontece, e essa dificuldade de dizer, né? Estamos vivendo num verdadeiro cemitério. Yeah, the whole attention, the whole focus of human beings has gone absolutely in the wrong direction of money, whereas it needed to be in the direction of the beauty of the
of the human being that is in front of you. You see, Então, o foco de direção do ser humano hoje ou por quanto tempo for, tem sido, veio da direção errada, né? De você focar simplesmente no prazer material do dinheiro, mas não focar na realidade na pureza da pessoa, né? No contato da pureza da pessoa. Yeah, the chit of a human being, which is like that part of his interactive component in which it is part of the amapura. The chit is part of the amapura, the pure soul, you see, but that chit has become so fragmented that it doesn't remain. He can't even eat his meal properly, A human being cannot eat his meal properly, Então, Shuddha diz que realmente o que aconteceu com o Chit é a parte da Amapura. E o que aconteceu com esse Chit? Ele está fragmentado. E, por exemplo, o ser humano não pode nem fazer uma refeição decentemente. Yeah, there is no method or beauty in dressing, or even in wearing jewelry, nothing. You see, there is no real beauty left in terms of how a human being is supposed to enjoy this beautiful world, you see. Então, não há beleza, não há pureza nas atitudes dos seres humanos, assim, na simplicidade. Aside, the nature of everything is Puran and Galan. Include money. Yes, okay, all right. Everything is Galan, is including money. Is correct, right? Should Right. what we heard. Everything is. Shuddha, I shared a little lesson about this money. Yes, Dada said the nature of everything is Puran and Galan. Include the money. Absolutely. Everything, including this entire Santana and Shuddha, are Puran Galan, you see. Apareceu essa voz, foi o Santana, né? Que tudo, a natureza controla tudo, Puran Galan. Yeah. E Shuddha, o que o Shuddha falou, sim, foi que não há essa beleza, pureza nas ações das pessoas, simplesmente até ao vestir-se, quando a pessoa se veste ou usar uma joia, is like not coming from the heart, right? It's coming from the intellect. No. When you said there is no purity when someone dresses, and Dada is just generally saying, in general, in the first paragraph, Dadashri is saying, it doesn't have to be this way. There is this world is so beautiful and wonderful if a human being knows how to enjoy it, how to. Ele falou que, o Shuddha falou que se as pessoas estivessem desfrutando desse mundo, seria diferente. You don't tudo teria uma beleza. You don't need a lot of money to enjoy Você não precisa to really enjoy the beauty of this world that that unfolds in front of you. Even a simple meal will give you more pleasure and satisfaction than a 6-course meal served to you in an expensive restaurant. You see this. This. Um exemplo importante que uma refeição simples lhe daria esse sentimento de prazer, comparado com você ir a restaurante e ter uma refeição num restaurante luxuoso, etc. Yeah, this, in other words, what is required is your presence. That's all. You have to be present, whether you are having a simple meal, you see, but this one is, you're on the phone, you're you're even, eating while you're walking around,
You're in a hurry. What are you in a hurry for in this world? This is called Então, chasing the money, you see. chasing the money. Mhm. Então, o que é requerido é que você esteja presente, né? E o que significa estar presente? É que quando você está fazendo essa refeição, você não está com o seu telefone correndo atrás, e isso é a expressão que ele disse, chasing the money, né? Right. Correndo Yeah. atrás do dinheiro. And human beings don't have time for the other human being, you see, unless they've got something that they want out of the other human being, you see. Ele diz que as pessoas não têm tempo de dar atenção a outros seres humanos. O que acontece é que se a pessoa está com atenção em outro ser humano, ele está com esse interesse, alguma coisa, recebendo alguma coisa. Yeah, Dada is saying, this is a phenomenal sentence. I do not see love anywhere, and I do not see love anywhere, and say therefore the world has become like a graveyard, like a graveyard. Ele diz, uma sentença do Dada, que ele não vê amor em lugar nenhum, então, consequentemente, o mundo se tornou cemitério. Well, because he compares all of these human beings who are doing this ghalmail and running around and chasing money as nothing but dead human beings. They're not going anywhere in this world, Ele falou, né, que com relação a essa palavra que o Shuddha definiu no início, o Galmet, as pessoas que estão correndo atrás. O que eu posso pegar para mim, o que eu posso dar, e tudo baseado no interesse pelo ganho, né, financeiro. The question is, when we read all of these things, Dadashri says all day long, money, 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 money. You're thinking money, you're sleeping with money, you're dreaming about money, you're planning about money, you're programming about money. What's going on? You see, this is a real waking up. Dadashri says, wake up. Wake up. E essa mensagem do Dada é mensagem para realmente acordar a consciência humana. Que eles dizem, vocês estão pensando em dinheiro na refeição, vocês vão deitar, pensam no dinheiro, acordam, pensam no dinheiro, e tudo é baseado no ganho do dinheiro. His emphasis is on the inner, in the way a human being looks at money out of absolute darkness and ignorance. There is no light. The way he is running after money, he doesn't understand these fundamental principles of inflow and outflow of money. And this is where, we are waking up to this message of Dada, where the world, the book is there. If they read it, they might wake up. This doesn't require Gnanvedi, O Shuddha está dizendo, né, que basicamente os seres humanos estão sem luz, né, e não entendem a questão do fluxo de dinheiro que entra e sai. E o Shuddha diz que estas palavras de Dada estão no livro, e não é necessário você receber o Gnanvedi para você ter esse despertar em seu conhecimento. Simplesmente a leitura dessas palavras escritas, essas palavras de Dada, vão te dar essa luz no escuro. I know of a lot of people, especially in Mumbai, who are billionaires, in Indian money, and multi-millionaires. But they run after money, and then they become older. They think they've made all the money, but now they enter religion. You see, they think, oh, if we enter into religion, you see, build a temple, do this or do that, maybe I can make I can do something good for me. But the point is, then when he enters into this religion, he enters into fights about, who is going to
manage this and who is going to manage this, and so whatever he used to do in business, now he's brought it into this so-called religion, you see. So it doesn't change. The kashais are still there, you see. Yes, então, Shuddha diz que há, por exemplo, pessoas multimilionárias em Mumbai. Então, quando eles chegam a uma certa idade na vida deles, eles entram para a religião. Então, o que eles fazem? Eles vão e constroem, têm a ideia de construir um templo, que isso vai ser bom para a condição onde eles estão. Mas o que acontece? A mesma mochila que ele estava, quando ele estava no trabalho, ele vai levar essa carga para o templo. Então, ele vai usar tudo que ele usou no trabalho dele de negócio com relação ao dinheiro dentro do templo. Aí os conflitos começam. You see this, no matter what you do, this is the fundamental major understanding for all of us, my friends. And this is, no matter what you do, you know, whether it is good or bad for the world, the money account is fixed. The money account that's going to come to you in this world is absolutely fixed. It's not going to change just because you turn into be a good human being. Now you're doing charitable work. Before you were looting other people through your deceit, etc. And now you are trying to do charity and this and that. Money is fixed. Whatever you're going to get in this life, it's fixed. You see? Então, a mensagem é: não importa o que você faz nessa vida, ações boas ou mais, neste mundo, a conta do dinheiro do seu dinheiro, a sua conta financeira é fixa. Não muda se você fizer boas ações, caridade ou não. A sua conta já está estabelecida. Should I have a question? Just to, yes, it doesn't matter. Your money is established. The account is already established. No matter if you do good or bad, but having received Gnani makes a difference, and because even for a Mahatma that may have discharge karma that comes to him because of past lives, if he has Gnani, he understands and applies Akram Vignan, and is a discharge from previous life. And one that has not received has not had Gnan will accumulate or have karmas according to the way they react to the reality. Is that correct? Yes. In other words, if you are chasing money, which is a lot of Mahatmas also chase money, you see. Can I translate the question, please? Yes, sir, please. Yeah. Eu perguntei ao Shuddha que a diferença entre a pessoa, o que recebeu o Gnani ele pode reagir por exemplo, não entender que o dinheiro que ele tem é fixo. Ele acabou de dizer que os Mahatmas têm problemas com dinheiro, mas eu perguntei: se você recebe Gnani, você sabe que você pode se separar e não vincular, você não está vinculando karma para a próxima vida, esse desdobramento de karma plantado na vida passada. Ele concordou, ele fez o comentário que há Mahatmas que têm situação financeira. So, yes, Shuddha, so you were saying that even Mahatmas continue to chase money. You see, Mahatmas continuam a ir atrás do many dinheiro, Mahatmas Shuddha. continue to chase money, but until this knowledge comes in front of them, this Mahatmas also, a lot of Mahatmas do not read this book of money. Muitos Mahatmas também não leem sobre esse livro do dinheiro, o Shuddha diz. If you don't, if you're not going to read this book of money, and by the way, this Dadavani is the essence of a very big book, like I told you before.
490 pages. Yeah, right. So if you don't read it, even though you're a Mahatma, you really do not know about the money part, you know. Ele está falando, mesmo se você é um Mahatma, se você não tem referência a essas escrituras do Dada, você não tem noção sobre o valor do dinheiro. Yeah, but sooner or later he catches up because he understands when he takes, he's chasing when he takes a big loss in money, like he loses a lot of money in stock market or something, okay? And then he will say, well, then he comes to Dada, and then Dada will say, okay, this is how it is, this is inflow and outflow of money. But now you're not going to blame anyone, you just say this, easy come, easy go, or whatever, Absolutely. Então ele diz que esses Mahatmas que estão em stock market, estão envolvidos no stock market, que tem muito dinheiro e eles realmente estão atrás do dinheiro, o que acontece com eles? Eles podem perder todo esse dinheiro que foi investido, aí ele se dá conta, né? Que dinheiro é como entra e sai, né? Aí ele tem compreensão do que acontece, né? E não vai reagir ou culpar alguém pela essa perda, né? And there's a major difference because Mahatmas become aware of who they are and they know their file one is still very interested in money. E eles ficam cientes do quem eles são e eles separam e dizem que eles veem que o arquivo 1 ainda está interessado em dinheiro. Yeah, and the old practices of trying to gather money in the wrong way may continue for a little bit, but then as they let go of all the negative ways of acquiring money, then they rise in the bliss of the self. It's like this: self bliss doesn't arise if you're still chasing money. Whether you're a Mahatma or not. When you're not a Mahatma, there's nothing called self bliss. When you are a Mahatma, self bliss increases when the running after money stops, you see. E aí ele está falando, né, que quando os Mahatmas que têm muito dinheiro chegam a um ponto onde eles têm a realização de não quererem ganhar dinheiro através de ações negativas através do dinheiro. Então, quando isso acontece, o ser aumenta, né? E as pessoas que não receberam o Gnani Vidya, eles não têm nenhuma noção sobre esse ser, né? Yeah. Essa é a diferença. These are very powerful sentences of Dada, that money is going to flow into your home or to you on its own. Why? You don't have to do anything. This is so difficult. It takes time. It takes, either you get it right away, like that farmer that that we talked about in the first hour, or you just keep on saying, well, if I don't work and if I don't work hard, how will I get the money? Dadashri is not saying no to working hard or continuing to do whatever you're doing. Dadashri is saying, move away from the sense that you are the one who is doing all this hard work. Get away from that. It's the programmed machine that is making the money, working to get the money. You're not doing anything. This is very important. Então, por exemplo, uma coisa importante é que dada nas frases que ouvimos no início da satsang, né, que o dinheiro vai fluir por si próprio em sua casa. E alguns vão agir como aquele fazendeiro, the one that appear in the satsang in the village, right? Well, remember, he says, I got it, like it's, yes, in the village, the guy says, village, and I'm Samapura, and this is the packing, that's it, I'm done. Aquele fazendeiro diz, I am pure soul, eu sou Amapura, e esse é o pacote. Yeah. Né? E
E So, também the other thing, a outra coisa que Shuddha falou esqueça que você é o fazedor, certo? E esse dinheiro que vem a você já é parte de um programa que já foi determinado. Foi a última coisa que o Shuddha falou. The program is already determined that whether... And it's all programmed. Está todo programado, essa realidade com dinheiro. And the película, the movie has been made, my friends. O filme, o cinema, a película já foi feita. It's already been made. And now understand, what is missing. You see, you have money, you have more than enough money, and sometimes you might be short of money, but money is like the clouds, they come and go, Então, entenda que você tem dinheiro suficiente, às vezes o dinheiro pode faltar, e ele diz que o dinheiro é como as nuvens, né? Elas vêm e vão embora. And in the last paragraph, Dadashri gives the real serious example of the destruction of the family life, and the human being, if he, when he is chasing money like a dog chases a duck, you see, or somebody running in front of him, you can't do that. It just will totally destroy. You don't have any idea what your wife is doing. You don't have any idea what your daughters are doing or your son is doing. You have no attention to what he's learning at school. Nothing, you see. E o Shuddha falou que no último parágrafo, e o Dada falou, né, que o homem de negócio está envolvido em pensamentos de ganhar dinheiro, e você fica correndo atrás, feito um cachorro atrás de um pato, e o que acontece? Na sua casa foi dilacerado, os filhos e as filhas saem, a esposa vai para outro caminho e você acabou assaltado. So the other she pleads to such a human being that please understand. And please understand this that the number one person you have to take care of is yourself, you see. And o Dada diz, entenda que a pessoa que você deve cuidar primeiro é de você. Shift your dhyan or your meditation to your body, not to the money. You're meditating on money, kind of shift your focus, your meditation to how are you feeling in the body, how are you feeling in the mind. First come home, even if you don't have Gnanvidhi, you can in a way begin to kind of look inside a little bit, Então o Shuddha diz, né, que foque o seu dhyan, né, a sua meditação, como você se sente interiormente em você, no seu corpo, na sua mente. Venha para casa. Yeah, right. Or go in the direction of, are you the only one who is running this family? This family that you think you're taking care of they have brought their own punya. They have brought their life punya with them, you see. Cada pessoa trouxe essa punya da vida deles, trouxeram com eles sós por eles, deles próprios. This is a very powerful paragraph about running after money, you see, because otherwise you are, it's your home is like a graveyard, there is no love in here, the daughters and the sons come to you only when they need the money. The wife only has the credit card, and she just keeps on charging the stuff, and you are working like an ox, like like a donkey in, trying to make more money and more money. What's going on, Então ele falou, né, outra vez o Shuddha, esse último parágrafo, né, que essa casa onde o homem está correndo, o homem de negócio, o dono da fábrica está correndo atrás de dinheiro,
que a casa é como um cemitério, né? Você está como um animal, como um burro, né? Então, os filhos em problemas, a esposa com cartão de crédito a fazer compras e você trabalhando como um burro de carga, né? And you know the like we read in the previous satsangs that this guy, he's got a beautiful bungalow in overlooking the ocean in Bombay, multiple floors and this and that, but he's not happy with it. He's planning more and more. He has got 5 bathrooms, etc. What's the meaning? You can't enjoy what you've got and you're still planning to go bigger here, go bigger, This is the Ele está falando sobre, no satsang prévio foi mencionado sobre esse senhor em Bombay, num bungalow com 5 banheiros, vários andares, e que ele não tinha absolutamente tempo para desfrutar de nada disso. It's a Niruma's heading, is can you look for money? Can you search for money in the graveyard or is she? In other words, you think, it's a graveyard. Everybody's running after money. You're not going to, search for love. Really look for love. Ele falou que um cabeçalho por Niruma, né? Você pode conseguir procurar dinheiro, encontrar dinheiro no cemitério. Aí Shuddha está dizendo, né? Você procure amor. Yeah, search for love. In other words, the definition of love, of course, we have the highest definition, but the definition of the love begins with some attention to the human context that come across you. Some attention. Who is this person? And who am I in here? How did we meet here? So now you're taking your time to really appreciate each and every one that comes across you, whether it is the lady who comes to clean your apartment or your home, or the person who does some work for your car, etc. This to make your life a little better. You can't equate that with money. Just because you pay him doesn't mean it's done. There's something more needed here. Então, o Shuddha diz que, né, esse amor, né, que a gente vê, você nesse contexto humano, né, que surge à frente do dia a dia de nós, né? Você procura ver, né, quem é essa pessoa, quem sou eu com relação a essa pessoa, e para você ter essa pureza do coração, né, quando você está nesse relacionamento com as pessoas que vêm a você, como uma secretária, como uma pessoa que limpa a sua casa, como a pessoa que ajuda você, para ter essa noção, né, da importância desse relacionamento que está baseado na pureza, né? This inflow and outflow part of money, it affects the relative person, the file one, but now we have the correct view towards it, and that's because we can see scientific circumstantial evidence. You see, we can see this is an evidence. You see. Então, com relação a esse fluxo para dentro e para fora do dinheiro, o que faz isso afeta o arquivo 1, mas agora nós temos, através desse conhecimento de dada, nós sabemos, né, the last sentence you said, we have this knowledge. We are pure knowers of the money that comes into the file 1, and and in the home, and the money that lives. We're knower of it. There is no running, or there is no this sort of stuff. You see. Então ele diz que nós somos os puros conhecedores desse dinheiro que está entrando e saindo. Então nós não estamos interferindo com
Yeah. Basically, is when we interfere with the kashais, with this money, Yeah, then we kasha get is in trouble. right. Yeah, we get in trouble, and also you Yeah. the way you see how you would spend money, is directly a reflection of the discharging kashais. You see, sometimes you don't want to pay the bill. They're your friends, and sometimes so all of those things. It allows you to look at it. You see, money. Yes. Mm-hmm. Então eu perguntei ao Shuddha se quando se interfere a gente está que a gente estamos agindo com os caixas, ele disse que sim. Então há essa interferência, né? Isso descarga do arquivo 1, essa interferência. Yeah, and with reference to Santana's comment about Puran Galan, filling and emptying. Com referência ao comentário de Santana do Purangala, entrar e sair. Yes, my friend, it is really everything that is experienced through these five senses, through the mind, through the body, and through these words is filling and emptying, everything. We are the knowers of it, you see. So that is Shuddhatma, Amapura, and Purangalan, you see. Então, com relação a Purangala, é tudo que experimentamos, né, através dos cinco sentidos, da mente e da fala. Even the satsang is Purangalan, but you see the connection, that which allows inside the satsang to connect with our absolute self, you see, is not Purangalan. It only is in a one direction movement. It keeps on increasing. Ele diz que na satsang também é Purangala, mas é mais que Purangala, isso continua aumentando na direção do ser. Yes, Shuddhatma Bhagavan. Our time is up. Thank you, Tony, so much, and Santana. Yes. Yeah, wonderful. Yeah, Tony and Santana and Shuddha, we convey our highest namaskars for your presence here, you see, to the Paramatma. Shuddha agradece a presença de todos os amapuras presentes nessa satsang. Tudo como se fosse uma cachoeira em cima do telhado de baixo. E aí aquilo ali vaza por tudo. Isso, excesso de água num lugar só. Fora isso, todas as cumieras quebrou todo o cimento. E também as cumieras, tudo vaza. Basicamente é isso. Nas cumieras e nesse lugar onde goteira de água de cima da calha, aí vaza muito. Santana, você está entendendo? A gente hoje não tem. Alguém está com o áudio ligado aí, está pegando alguma. Está usando, mas TV ou algum comentário. Cai no chão. Michele, Problema no telhado de uma casa aí. Ô, Michele, solucionamos o problema aí. Eu estava pensando que o telhado a água estava caindo como o dinheiro estava fluindo. Não? Someone has a channel on Shuddha, and then I was thinking about someone was making a comment that Excuse me. Yeah, who is making? All right, no, it's okay. I know it's just some other extra sound, but it was extra satsang. So this vyavasthit, and it's satsang. It's satsang only. But yeah, all right, Shuddhatma Bhagavan. Highest namaskars and Jai Sachidanand. Have a wonderful. Until we meet again, huh? Yes. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, huh? Jai Sachidanand. Sachidanand. Jai Sachidanand. Dennis, good to see you. Dalvani, Hoberom, Alarcio, Shirley, Elena, Balvinot, yes, Marcia, and Vanya, Marlucy, Margarita, Maria Cristina, Raflesio, Dalva, and Vera, and Nidhi, and of course our dear Cecilia, huh? Yes, Kayo, wonderful. All right. All right. Jai Sachidanand, huh? Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Não terminou. Depois a gente faz. Okay. All right. Good night. Yes. Jai Sachidanand. Good night.